Which? Okay, we are starting chapter 13, nitrogen gas. What is the name of the chapter? Nitrogen, only nitrogen? Okay, nitrogen. Okay, so nitrogen, two nitrogen atoms joined together with a triple bond, right? Triple bond. Nitrogen, this we know if nitrogen wants to react, this nitrogen triple bond must be broken down. So in two cases, this bonds breaks when ignition of any engine, right? Especially car engine, say, right? During ignition, a lot of energy is provided, so that by those energy, nitrogen triple bond can be broken down, right? To form something, the oxides of nitrogen, right? And lightning, very high energy. So we in the atmosphere we have 78% nitrogen, right? So those nitrogen gases can be broken down to form oxides of nitrogen. Nitrogen oxides are formed when lightning strikes. Okay. The complete oxidation of nitrogen gas takes place in 3 steps. Lightning provides the high activation energy. So in order to break this nitrogen triple bond, we need very high activation energy needed for oxidation of the unreactive nitrogen gas to form nitrogen 2 oxide. So see, nitrogen 2 oxide means nitrogen monoxide, right? 2 plus is the oxidation state of nitrogen. Is it clear? Nitrogen 2 oxide mane ki? Nitrogen monoxide. The nitrogen 2 oxide formed is then further oxidized by oxygen in the air to give nitrogen dioxide or nitrogen 4 oxide, because the oxidation state of nitrogen is 4. Is it clear? Then this nitrogen 4 oxide dissolves in water to form nitric acid. That is this is one of the cause of acid rain. Is it clear? O levels, Etuku? Sir, in the specification, this chapter is called nitrogen and sulfur. Nitrogen and sulfur. Because there's a very little amount of. Okay. Okay, so question number 1 you will do. Done. Ammonia and ammonium compounds. Again, nitrogenous thing, right? So we know in Haber process, তুমি ছিল না না আচ্ছা আমরা ওই যে অ্যাসিড রেইনে যে নাইট্রিক অ্যাসিড ফর্ম করে ওইটা একটু বললাম আর কি সাদিকা আচ্ছা এবার অ্যামোনিয়া and ammonium compounds. See, ammonia is very important because it gives you fertilizer. It is an common alkaline gas, basically only alkaline gas we studied in O levels, right? In industry, Haber process is a reversible reaction. Nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia. Ammonia has a lone pair on nitrogen, that we know, right? And when ammonia is protonated, hydrogen ion means proton comes, because it is a base, it is a proton acceptor. So proton, when accepted, proton is accepted in the lone pair. The hydrogen joined, it came without its electron. So only with its proton it joined. So what this arrow means? Dative covalent bond, right? So overall charge is positive because a proton joined in a neutral molecule. Is it clear? Ammonia was neutral. The thing is, ammonia plus hydrogen ion proton is basically this. So this lone pair electron goes to hydrogen ion. That is how it goes. Clear? So it is called coordinate covalent bond or dative covalent bond. I prefer the term dative, because in the mark scheme you will often find they will give dative covalent bond, but if anyone writes coordinate covalent bond, we will not mind. Basicity of ammonia যেটা দেখাইলাম এইমাত্র, তাই না? It has a lone pair of electrons, so it can accept hydrogen ion মানে proton. Base is a proton acceptor, right? Clear? And also ammonia gas, if dissolves in water, it forms ammonium ion and hydroxide ion. Since hydroxide ion is present, it will turn litmus blue, right? Litmus will turn blue. আচ্ছা এরপর দেখো ammonium ion can be considered as acid. Ammonium ion is acid. Conjugate acid base পড়েছি? জি হ্যাঁ তা তো হইছে এই যে
এই যে দেখো হাইড্রোজেন আয়ন ইজ এ প্রোটন ডোনর, মানে ওয়াটার ইজ এ প্রোটন ডোনর and ammonia is a proton acceptor, তাহলে এটা বেস, এটা অ্যাসিড। The reverse So হ্যাঁ ওটা বলতেছি, from the base the thing you get after accepting a proton is the conjugate acid, আর এটা আবার base। Reverse reaction hydroxide ion is the base because it will accept a proton from ammonium ion to form water. Is it clear? Acid base, so acid base conjugate pair we have studied, ঠিক আছে, for reverse reaction, that is the acid and base. Okay, if we heat an ammonium salt with a base produces ammonia gas, right? এই যে দেখো, we use this reaction to prepare ammonia gas in the laboratory. Ammonium containing salt, if heated with an alkali, right, it produces ammonia gas. Clear? This is an acid base reaction again, because ammonium ion is acting as an acid, as we discussed earlier, right? Ammonium ion is a proton donor and calcium hydroxide is a proton acceptor. So, and hydroxide ion acting as a base because it is a proton acceptor. So if basically it is in solution state, then you will see calcium 2+ and chloride ion will be the spectator. Calcium ion and chloride ion will be spectator if they are in aqua state. ঠিক আছে, বোঝা যায়? ওকে, এটা হচ্ছে তোমার একটা U-shaped tube, এখানে আমরা এই রিঅ্যাকশনটা করতেছি, ammonium chloride and calcium hydroxide, if we heat it together, then basically ammonia gas is formed. Since it's a laboratory preparation, we are giving it in solid state, so they are reacting together. So calcium oxide to dry ammonia. Calcium oxide, why to dry ammonia? Because calcium oxide is a drying agent. What is that? Drying agent. And we are giving damp red litmus paper, not only red litmus paper, because red litmus paper will never turn blue if we give ammonia gas. Why? Because no hydroxide ion present. Jeta hobe ammonia gas, if we give damp red litmus paper, then damp means what? Water is present. So ammonia will come in contact with water, thereby forming ammonium hydroxide. So that will carry hydroxide ion. And we know changing the color of litmus or any other indicator depends on the presence of hydrogen ion for acid and hydroxide ion for bases, alkalis. Otherwise, litmus or indicators, they don't change color. ঠিক আছে, মনে থাকবে? তাহলে always damp red litmus paper will turn blue. If it is hydrogen chloride gas, damp blue litmus paper will turn red. So damp না দিলে কিন্তু হবে না, মার্কস দিবে। তাহলে question number 2, homework. Any question? Nitrogen oxides in the atmosphere. We have nitrogen 2 oxide, মানে nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, and there are other oxides of nitrogen as well. ঠিক আছে, when it happens, ignition of car engine 1, when nitrogen forms oxides of nitrogen, ignition of car engine, lightning, these are the two sources of nitrogen oxides of nitrogen. ঠিক আছে, okay. The cause of acid rain and photochemical smoke. Photochemical smoke মানে photochemical মানে photo মানে reaction which are light sensitive, photochemical, right? They will pollute our atmosphere, cause of acid rain. Acid rain তো আমরা দেখাইছি একদম ফার্স্ট থিং, তুমি আসার আগে দেখাইছি, একদম পিচ্ছি ও লেভেলস এ পড়ছো, এটা দেখো, না বুঝলে নেক্সট ক্লাসে আবার বলে দিব। আচ্ছা, সেম জিনিসটা আবার আসছে, দেখো নাইট্রোজেন 2 oxide is formed when lightning strikes, nitrogen 2 oxide forms, abar asche fortunately. Nitrogen 2 oxide, nitrogen monoxide, which is formed, reacts with oxygen to form nitrogen dioxide. Then nitrogen dioxide, in the presence of water and oxygen, it forms nitric acid. ঠিক আছে, তাহলে nitric acid will fall on your head as acid rain. আচ্ছা, next point কি? Sir, didn't balance the Which one? এটা কেন, কি স্যার? Nitrogen dioxide. So look the number of nitrates. 2 moles. All right. আর প্রথমটা কি ছিল? এটা কি 4 নাকি? এটা মানে 2, এটা 4 মোস্ট প্রবাবলি। দেখো এবার ঠিক আছে নাকি? কিন্তু স্যার নাইট্রোজেন তো কি ও নাইট্রোজেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই
ইয়েটা দেখি So ফার্স্ট it should be 2, 1, half, 2 2, 1, half. Oxygen should be half. এটা মনে হয় ভুল দিছে, এটা হাফ মনে হয়, রাইট? এবার ঠিক আছে, রাইট? প্রথমটা কি 2? Yes, first. হ্যাঁ, That's your ওকে ওকে, ঠিক আছে, ব্যালেন্স করে নিও, পারবা। আচ্ছা, এবার নেক্সট পয়েন্ট, এই যে এটা, উই নো two strong acids are causes of acid rain. One is nitric acid, we have discussed, another is sulfuric acid. O levels এই পড়ছি আমরা, তাই না? তাহলে how sulfuric acid forms? So sulfuric acid forms when sulfur, sometimes present in fuel, right, burns in oxygen, it forms sulfur dioxide. This sulfur dioxide reacts with more oxygen to form sulfur trioxide in the atmosphere, and it's a reversible reaction. ঠিক আছে? This sulfur trioxide, when water or raindrop falls on sulfur trioxide, it gives you sulfuric acid. That is the end. Okay? Sir, and if SO2 reacts, then we get sulfurous acid. Sulfurous acid. H2SO3, sulfurous acid, which is a weak acid. It Excel আছে, ক্যামব্রিজে নাই। ক্যামব্রিজে পড়ছো সালফিউরাস অ্যাসিড? পড়ো নাই। মানে যদি SO2, হ্যাঁ, SO2 if reacts with water, it forms H2SO3, which is sulfurous acid. এটা একটা weak acid, ঠিক আছে? ক্যামব্রিজে ছিল, হ্যাঁ, H2S2O7, ওটা তো ওই যে কন্টাক্ট প্রসেস। আচ্ছা, the reactions below, এটা আরেকটা দেখো, এটা ইম্পর্টেন্ট। The reactions below show the catalytic activity of nitrogen oxides. So sulfur dioxide in the atmosphere reacts with nitrogen dioxide to form sulfur trioxide and nitrogen monoxide. হ্যাঁ, মানে এই যে দেখো, এটা তো যখন আমরা ইয়ে পড়ছিলাম contact process, there we have used, in industry we have used vanadium pentoxide, but in the atmosphere how sulfur trioxide forms? Not in this way. How? Nitrogen dioxide acts as a catalyst. Nitrogen dioxide acts as a catalyst. So sulfur dioxide reacts with nitrogen dioxide to form sulfur trioxide and nitrogen monoxide. Then this nitrogen monoxide and half O2 nitrogen dioxide forms. So catalyst regenerates. Clear? Yes. So ultimately sulfur trioxide forms. That is the thing. And sulfur trioxide, forming sulfur trioxide means sulfuric acid. Nitrogen সব oxide, nitrogen sulfur সবই, sulfur dioxide trioxide সব problematic. Okay, so nitrogen dioxide in the atmosphere effectively catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Is it clear? Photochemical smoke, কি জিনিস এটা? The oxides of nitrogen are also dangerous in atmosphere because they react to make other pollutants. Oxides of কি? Oxides of nitrogen, ওই যে দেখো ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করতেছে, এটা করতেছে, ওই করতেছে, মানে সব জায়গায় ট্রিগার করে, হ্যাঁ, সব জায়গায় ট্রিগার করে। These other pollutants formed are called secondary pollutant. মানে oxides of nitrogen is the primary pollutant, ওইটা থেকে যেগুলো ট্রিগার করে ওগুলো হচ্ছে secondary pollutant. This is because they are not given off directly from the human activity. For example, they are not vehicle exhaust gases or gases from power plants. Nitrogen oxides are examples of primary pollutant as they are given off directly into the air from the source of pollution. তাহলে primary আর secondary pollutant একটু দেখে নিবা। তাহলে এনভায়রনমেন্ট থেকে ডিরেক্টলি যে পলিউটেন্ট আমি পাই এটা হচ্ছে প্রাইমারি পলিউটেন্ট, ওইটা যেটাকে ট্রিগার করে ওগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট। Other primary pollutants in exhaust fumes are volatile organic compounds, VOCs, হ্যাঁ, these are largely unburned hydrocarbon, মানে তোমার ইঞ্জিন ভালো না, গাড়ির ইঞ্জিন ভালো না, তুমি এক্সেলারেশন দাও, ফুয়েল কিছু বার্ন হয় আর কিছু আনবার্ন হিসেবে সাইলেন্সার দিয়ে বের হয়ে যায়। তাহলে দেখবা ওই যে 1 লিটার তেলে এখন, আগে নতুন যখন ছিল তখন 10 কিলো চলতো, এখন 5 কিলো চলে না, তাই না? তার মানে কি আনবার্ন ফুয়েল বের হইতেছে, তোমার ইঞ্জিন উইক হয়ে গেছে, ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হবে এখন। আচ্ছা, from fuel, so unburned hydrocarbon and their oxidized products, the VOCs can react in sunlight with oxides of nitrogen to make peroxyacetyl nitrate, also called PAN. এগুলো লাগবে না, এই যে এগুলোর নাম লাগবে না,
Its chemical formula can be written as this: sunlight provides the energy needed to start the reaction of the atmosphere, so we can call them photochemical reactions. Just what we want is, what is photochemical reaction? Any reaction which is triggered by any chemical reaction which is triggered by sunlight is photo. Photo means light, right? Is photochemical reaction. So what is photochemical reaction? That we want only from here. ঠিক আছে? আর প্রাইমারি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট একটু জানা নিব, তাই হবে। PAN যেটা ওই যে ইয়ে ফর্ম হলো, PAN effects lung and eyes and high concentration also affect plant life, এটা গেল। হ্যাঁ কোনটা? PAN জাস্ট একটু ইনফরমেশনটা রাখলা আর কি, অত ইম্পর্টেন্ট, বাট একটু ইনফরমেশনটা রাখো, হোয়াট ইজ PAN, এটা জাস্ট রাখো, বাট ওই complicated chemical formula or name of that এটা দরকার নেই। Reducing the effects of nitrogen oxides, reducing the effects of nitrogen oxide, how it works? ওই যে ইয়ে এক্সস্ট সিস্টেমের মধ্যে আমরা এখন কি লাগাই? এক্সস্ট সিস্টেমের মধ্যে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, ওইটা দিলে কি হবে? ক্যাটালাইটিক কনভার্টার converts carbon monoxide, because if there is incomplete combustion there will be carbon monoxide, and if in ignition of kerosene there will be nitrogen monoxide, so they react together in the presence of catalytic converter, মানে iron catalyst most probably। এখানে catalytic converter কি থাকে normally? Iron, palladium এগুলা থাকে। So it reacts the মানে these poisonous gases react to form carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen, both are the atmospheric gases। প্লাটিনাম এন্ড প্যালাডিয়াম অনেক কিছু দেই আমরা, এটাতে একটা দেই না, আয়রন, প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম সবকিছু মিলে দেই, এর জন্য ওইটার দাম বেশি, মানুষ ইউজ করে না। আর ওটা কাজ করে হচ্ছে অনেক লং জার্নিতে, শর্ট জার্নিতে কাজও করে না। এখান থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়া কাজ করবে না, মানে ইয়ে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার যেটা শর্ট জার্নিতে কাজ করে না। বুঝো, প্লাটিনাম প্যালাডিয়াম দিয়া ক্যাটালাইটিক কনভার্টার কি দাম হবে? হ্যাঁ ওটাই তো বলতেছি, এর জন্যই তো ইউজ করে না। চ্যাপ্টার ইজ ওভার, এটা কি চ্যাপ্টার হইলো কোনো? রেশনাল হও বুঝছো? অর্গানিক স্টার্ট করার মানে কি? তুমি এটা শেষ করো আগে, তুমি নিজে আগে এটা শেষ করো, অর্গানিক স্টার্ট করে পরে কান্নাকাটি নিজেই করবা। আমি তো শেষ করবোই, আমি যেটা বলছি আমি শেষ করবো। Sir, did you give an exam date? এক্সাম ডেট নাও? Sir, at least a week. হ্যাঁ At least a week? yes. এত টাইম নেই। আজকে কয় তারিখ? 10 তারিখ, তাহলে এত টাইম দাঁড়াও বলি, আমি বলি দাঁড়াও। সলভ করবো তো তোমরা, মানে ইয়ে না আমি সলভ করবো না, তোমরা সলভ করে নিয়ে আসবা, আমাকে জিজ্ঞেস করবো যে স্যার এটা পারি এটা পারি না। এই যে দেখো বোলজম্যান কার্ভ, দেখছো পড়াইছি না? ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন, এগুলো সব আসবে এখন। আচ্ছা আগে এক্সাম ডেট ফিক্স করি নাকি? নেক্সট ক্লাসে ফিক্স করি, বেটার নেক্সট ক্লাসে ফিক্স করি। নেক্সট ক্লাসে তো আমরা প্র্যাকটিস করবোই, নেক্সট ক্লাসে ফিক্স করি। আজকে কি বার? তাইলে সানডে নেক্সট ক্লাস, টিউসডে, ও তাহলে তো 1 উইক দেয়াই লাগবে। থার্সডে নিয়ে নাও, থার্সডে কি বার? থার্সডে কয় তারিখ? কয় তারিখ? 17। তাহলে 17, 11, 22 টেস্ট on chapter 7 to 13 লেখো। ও কই গেল? এই ইয়ে আসো তুমি, ইসরাত? Yes, sir. Write it down. Test on Thursday from chapter 7 to 13.
go through my lectures from YouTube and solve these things. 7 to 13 কিন্তু সব small chapters, হ্যাঁ? Maximum small chapters. দুই একটা বড় আছে, আচ্ছা। আসনি আইসেই দেখবে টেস্ট এর নোটিস। টেস্ট। লুজ করেন। ইয়ে তাহিয়া তাহিয়া আসো, হ্যালো। আচ্ছা এখন তাহলে ইয়ে করে দিই, আমার রেকর্ডিং স্টপ করে দিই, রেকর্ডিং